Tignan natin. Pakita ko na to. O sige ha, pangako 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi, mga ka-clear. Oh, sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oh. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha. 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha, 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo na bigas ha. Tagumpay!